হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সেলফ মেকআপ টিউটোরিয়াল দেখাবো। ফেস ক্লিন আমি আগেই করে নিয়েছিলাম, তারপর আমি পন্ডসের ওয়াটার বেস ময়শ্চারাইজার ইউজ করেছি। এরপর আমি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের আইব্রো কিট দিয়ে আইব্রোটা ড্র করে নিয়েছি। এরপর আইব্রোটা কাট করার জন্য আমি কালার ডার্মা D4 শেডটা ইউজ করেছি। এখানে আই মেকআপের জন্য আমি ইউ ক্যান বি প্রিটি অলসের প্যালেটটা ইউজ করেছি। প্রথমে আমি আউটার কর্নারে পার্পল কালারের একটা আই শ্যাডো ইউজ করেছি। এখানে আমি লেমন ইয়েলো কালার ইউজ করেছি। এখানে কাট করার জন্য আমি সেম প্যালেটে D4 শেডটাই ইউজ করেছি।
করেছি। দেন আমি একটা ডিপ পিঙ্ক কালার আইশ্যাডো ইউজ করেছি। এরপর ইনার কর্নারের কাছাকাছি আমি অরেঞ্জ কালার আইশ্যাডো ইউজ করেছি। ইনার কর্নারে আমি অফ হোয়াইট কালারের একটা আইশ্যাডো ইউজ করেছি, বাট সেই ভিডিওটা কোনো কারণবশত স্কিপ হয়ে গেছে। এরপর আমি মেবলাইনের আইলাইনার ইউজ করেছি। আইলাইনারে আমি কোনো উইংস করিনি, তাই আমি ব্রাউন কালার আইশ্যাডো দিয়ে আইলাইনারের আউটার কর্নারটাকে স্মাচ করে দিচ্ছি। আইল্যাশ গ্লু হিসাবে পিএসসির আইল্যাশ গ্লু ইউজ করেছি। এরপর আমি কালার বারে সিলিকন বেস প্রাইমার ইউজ করেছি। যেহেতু আইল্যাশ গ্লু শুকিয়ে গেছে, তাই আমি আইল্যাশটা আগেই করে নিলাম। আমি আমার চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল হাইড করার জন্য প্রাইলনের ডার্মার D5 শেডটা ইউজ করেছি। ডার্মার ফাউন্ডেশন যেহেতু ড্রাই হয়, ব্লেন্ড করার ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা হয়, সেই জন্য বিউটি ব্লেন্ডারে ম্যাকের ফিক্সার স্প্রে করে নিয়েছি।
ক্রায়োলনের ডার্মা D64 শেডটা ইউজ করেছি। হাইলাইট করার জন্য কনসিলার হিসেবে আমি ক্রায়োলনের ডার্মা D4 শেডটা ইউজ করেছি। এখানে আমি সেটিংস পাউডার হিসাবে ক্রায়োলনের TL4 পাউডারটা ইউজ করেছি। কন্টুরিং এর জন্য আমি প্রিটি অলসের প্যালেটে ব্রঞ্জার কালারটা ইউজ করেছি। ব্লাশারও আমি প্রিটি অলসের প্যালেট থেকে ইউজ করেছি। এখানে কাজল আমি মেবলাইনের ইউজ করেছি। আই মেকআপটা আরো হাইলাইটেড দেখানোর জন্য আমি লোয়ার ল্যাশ লাইনে আইশ্যাডো এবং কাজল দিয়ে স্মাচ করে দিয়েছি। সেটিং স্প্রে ইউজ করেছি। আমি একটা পিঙ্ক
প্যালেট থেকে ইউজ করেছি। ভীষণ পছন্দের একটা হাইলাইটার, দারুণ পিগমেন্টেড। মেকআপ টিউটোরিয়ালটা কেমন লাগলো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার পর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আমার কাজ যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অবশ্যই করে দিও। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।